அவங்களுக்கே சிலதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். அப்படின்னா என்னென்னலாம் நம்ம சொல்லுவோம்? இல்ல ஜெனரலா இப்போ ஒரு தீய பார்த்தா we know that we should not touch it because it will be hot. சிமிலர்லி ஒரு வாட்டர் பாடியை பார்த்தா நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி பை டிஃபால்ட் இருக்கு. When someone is asking you, have you had your lunch? You say yes. And similarly, if I ask you a continuous question, so what you had for your lunch? What you had for your lunch? Okay, some rice and dal and all this. Okay, so after that, in a continuous pattern, I keep on asking about the lunch topic. You keep on answering. And each and every time உங்ககிட்ட நான் கேட்கிறப்ப இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை. அதாவது நீ லஞ்ச் என்ன சாப்பிட்ட, அது அந்த ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரிலேட்டடா நான் என்ன கேட்டாலும் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆன்சர் இல்லைங்களா? ஆனா மெஷின்ஸ் வந்து இட் வாஸ் நாட் டிசைன் சோ. சோ மெஷின்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்? ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம இதெல்லாம் நம்ம ஒரு தடவையும் நான் லஞ்ச் ஒண்ணு கேட்டுட்டு கண்டினியூஸா அதனோட அடுத்த ஸ்டோரியை அந்த மெஷின் கிட்ட கேட்க முடியாது. ஒரு கூகுள்ல நான் கேட்க முடியாது. நான் திருப்பி அதுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து ஃபீட் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ தென் கேம் திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we are just giving some human intelligence to the machine. அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ ஹியூமன் எப்படி ஒரு சினாரியோ, ஒரு கான்டெக்ட், ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு எப்படி அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுவாங்களோ the same thing we are making the machines to do. So that is actually artificial intelligence. Okay, so what is now generative AI? So generative AI, generative அப்படினாலே அந்த term என்ன மீன் பண்ணுது? It generates something, isn't it? It generates something automatically maybe. So கன்வென்ஷனலா, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஏஐ வந்து இப்ப கன்வென்ஷனல் ஏஐ ஆயிடுச்சு. கன்வென்ஷனல் இந்த சென்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரெடிஷனலான ஒரு மெத்தடா மாறிடுச்சு. சோ அந்த கன்வென்ஷனல் ஏஐக்கும் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்ப கன்வென்ஷனல் ஏஐல நம்ம வந்து இப்போ கூகுள் மேப்ஸ் எல்லாம் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணிருக்கோங்களா? அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க? நிறைய பேர் மோஸ்ட்லி இல்லையா? சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சல்வார் செட் எனக்கு வேணும், நான் ஒரு பாக்குறேன், ஒரு வெப்சைட்ல பாக்குறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு இன்ஸ்டா பேஜ்ல அது ரிலேட்டடான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வரும். ஆமா தானே? சோ we all have pages, isn't it? சோ இதெல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது கன்வென்ஷனல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட ஒர்க். ஓகே, இப்போ ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ என்ன பண்ணுது? அப்ப ஜெனரேட்டிவ் ஏஐயோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, ஒரு தடவையும் அது பழைய கண்டென்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு எதையும் எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே, சோ நீங்க இப்போ ஒரு புக் கொடுக்குறீங்க, அந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐக்கு ஒரு புக் நீங்க கொடுக்குறீங்க, அல்லது ஒரு பிடிஎஃப் கொடுக்குறீங்க, ஓகேங்களா? சோ அந்த பிடிஎஃப் அது ஃபுல்லா படிச்சுட்டு அதுல அது என்ன புரிஞ்சுக்கிச்சோ அதை அது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். சோ இப்ப நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் அதுவே ஓனா ஜெனரேட் பண்ணி சொல்லும். வேற இந்த கன்வென்ஷனல் ஏஐ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்ப நான் வந்து இந்த சிட்டி ரோபோ பாத்துக்கோம்ல, நம்ம அந்த படம் 2 படம் பாத்துக்கோம்ல, அது இந்த சிட்டி ரோபோ what it will do, it will just scan the entire book and whatever question comes from it, it answers it இல்லைங்களா? சோ அது கன்வென்ஷனல் ஏஐ. ஓகே, அதே ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த புக்கு சம்பந்தமா நீங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும், அதாவது அந்த புக்கு உள்ளாக இருந்து எக்ஸாக்டா நம்ம அதே லைன் பை லைன் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லாம நீங்க அதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன மாதிரி கேட்டாலும் அது சொல்லும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கோல்ட் காஃபி ரெசிபியை நான் வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ ஃபீட் பண்ணேன். ஓகேங்களா? சோ ஒரு கோல்ட் காஃபி நார்மலா எப்படி போடுவோம்? சில்ட் மில்க் வித் கிரீம் போட்டு, ஐஸ் கியூப் போட்டு, காஃபி பவுடர் போட்டு, இந்த மாதிரி சில ப்ராசஸ் இருக்கு. நானும் அதுல போலாம் இல்ல, சோ எனக்கு பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் தான் தெரியும். ஓகே, சோ நான் இது வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ ஃபீட் பண்ணேன். இப்ப அந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ கிட்ட நான் கோல்ட் காஃபியோட ரெசிபியை ஃபீட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப நான் வந்து அந்த காஃபி பேஸ்டா இல்லாம வேற ஏதாவது ஒரு காஃபி ஐஸ்கிரீம் மேட் எனக்கு எப்படி செய்யணும்னு சொல்லு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும்? அந்த கோல்ட் காஃபி ரெசிபி அதுக்கு ஆல்ரெடி கீழே இருக்கு. சோ அது பிளஸ் ஆல்ரெடி ஐஸ்கிரீமோட ரெசிபி பழசுல ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் எடுத்துட்டு வந்து அதை ஃபிளப் பண்ணி நம்மளுக்கு புதுசா ஒண்ணு ஜெனரேட் பண்ணிக்கணும். So that is what generative AI refers to. Okay, so it doesn't copy paste content from anywhere. It generates its own content.
that is generative AI. So this is actually not only based இப்ப நான் ரெசிபி சொன்னேன். ஸோ ரெசிபி மட்டும் அது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பேஸ்டான அவுட்புட் மட்டும் கொடுக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்றேன் அதுகிட்ட. இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு இந்த ரூம் ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னா it will also generate it. Okay, also audio, video, whatever you want, it will generate it. It is not copied from anywhere. It is generating its own content based on the past experiences or based on its early learnings. Okay, so அதுதான் generative AI. So, as I told you, ChatGPT எல்லாருக்குமே இப்ப தெரியும்ல. Is there anyone who doesn't know ChatGPT? Just raise your hand if you know or not. You know? Yes, all of you agree, isn't it? இப்ப Google எப்படியோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ChatGPT ஆயிடுச்சு இல்லையா? So ChatGPT-ல இப்ப நீங்க ஒரு question போடுறீங்க. For example, define generative AI அப்படின்னு ஒரு question போடுறீங்க. அந்த question எல்லாரும் போட்டீங்க அப்படின்னா is it giving the same answers to every one of you? No. Whereas Google, same answer. It gives the same answer. Why? Google is a search engine. Of course, ChatGPT also searches, but it generates its own content based on your preference level. Based on your preferences. நீங்க ஆல்ரெடி வந்து ChatGPT யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? சோ அப்ப யூஸ் பண்றப்ப அது எல்லாம் இப்ப ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப என்னோட லாகின்ல போயிட்டு நான் வந்து SRM-ல ஒர்க் பண்றேன்னு நான் ChatGPT கிட்ட சொன்னது கிடையாது. ஆனா நான் என்னோட லாகின் கொடுத்துட்டு, அதாவது SRM-ஓட லாகின் கிடையாது, பர்சனல் லாகின் நான் கொடுத்துட்டு tell me about my college where I work அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அது SRM பத்தி அதான் சொல்லும். எதனால? Because it knows my preferences based on the cookies that which I have loaded in my என்னோட சிஸ்டம்ல இருக்கிறத வச்சு, so என்னோட பாஸ்ட் ஹிஸ்டரிய வச்சு இது எல்லாத்த வச்சு அதுவே ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா? So that's why ChatGPT is very powerful and it's too popular nowadays. Similarly, you have generating images using DALL-E. So how many of you have used it? DALL-E. Okay, illanalu you can try and see. Okay, so DALL-E is also resourced by OpenAI. OpenAI அப்படிங்கற ஒரு கம்பெனி தான் ChatGPT-யும் ஃபவுண்ட் பண்ணுச்சு. Similarly, DALL-E-யும் அதுதான் ஃபவுண்ட் பண்ணிருக்கு. So இதுல வந்து நம்ம ஒரு கியூட் டாக் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். So on the prompt வந்து it is generated image. Okay, so if you have your mobile, you can even check it and see DALL-E. Okay, if in a classroom like girl students mattum, I want a classroom with girl students alone, or I want to see a beautiful teddy doll. And the மாதிரி நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் அது this generate பண்ணி கொடுக்கும். And I assure you can't find this image elsewhere. வேற எங்கேயும் இருக்காது இந்த மாதிரி image. It is unique. Okay, since it is generating its own. Similarly, you have இது நிறைய பேர் நம்ம Python யாராவது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா லாங்குவேஜ்? எஸ், எதுல யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? எதுல டைப் பண்ணுவீங்க? ஓகே, ஜூபிட்டர் நோட்புக்ல யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா யாராவது? ஜூபிட்டர் நோட்புக்ல ஓகே, சோ யூஸ் பண்ண முடியுமா? டவுன்லோட் பண்ணுங்க. எடுத்து கனெக்ட் ஆகிட்டோம். Jupyter notebook JUPY. So I'm taking Copilot instead of
இது வந்து ஒரு ஜூபிட்டர் நோட்புக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் ஆப். சோ இதுல வந்து ஜஸ்ட் நான் பைத்தானோட ஒரு கோட் நான் ரன் பண்றேன். சோ இதுலயுமே ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான். சோ இதுல ஜூபிட்டர் நான் இது பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆக்சுவலி இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் காமிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிரிண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியுதா? இஸ் இட் விசிபிள்? இங்க உங்களுக்கு தெரியுதா? இங்க நான் வந்து என்ன பிரிண்ட் பண்ண என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா பிரிண்ட் ஹலோன்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்க எனக்கு ஹலோன்றது பிரிண்ட். சோ இது வந்து யூஷுவலா நீங்க எப்படி பைத்தான் எழுதுவீங்க அதே கூட நான் இங்க எழுதலாம். இந்த பாக்ஸ்ல நான் எழுத முடியும் அண்ட் ரன் கிளிக் பண்ண அவுட்புட் வந்து இது தெரியும். சரிங்களா? சோ திஸ் இஸ் ஹவ் a normal Jupyter notebook works. Okay, so now I can use this generative AI to generate code for me. So for example, I will just say, so Python la edavadhu or concept solunga. Sum of two numbers. Can I have it? Just edavadhu or chinna concept sum of two numbers nu solunga. So here it's not working. Is the network? Right. Sorry, sir. There it's not working. Sure, the internet connection is fair. Okay, so usually என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப நான் எடுத்து ஆரம்பிச்சாலே எனக்கு வந்து அதுவே ஒரு சஜஷன் சொல்லும். ஓகேங்களா? பிகாஸ் நான் முன்னாடி ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அடுத்து பண்ண போறது மேபி சப்ராக்ஷனா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதுவே அந்த ப்ராம்ப்ட காமிக்கும். ஸோ தட் அது நிறைய நீங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு கம்ப்ளீட் லைன். Have anyone of you noticed it? Okay. So அதே மாதிரி இப்ப நம்ம எந்த நியூ கான்செப்ட் ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் நான் சொன்னாலும்
அதை நான் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கான கோர்ஸ் கீழே வரும். சரிங்களா? சோ அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். So we can use all these and Copilot அப்படிங்கிறது நம்மளோட எல்லாத்துலயுமே இங்க கூட இருக்கு. You have Copilot Synthesis Machine also. So கீழ வந்து so you have this, isn't it? The color தெரியுது இல்லையா? So அது வந்து actually ஒரு Copilot. Okay, so Copilot அப்படிங்கிறதும் it is a ChatGPT version தான். அதுல வந்து நம்மளுக்கு நிறைய how can I help you கேக்குறீங்க. So ChatGPT மாதிரியே இந்த Copilot இது by default Windowsல இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஓகேங்களா? So இந்த மாதிரி நிறைய have So for generating code, you can use all these. So இதெல்லாம் தான் ChatGPT பண்ற work. ஓகேங்களா? So now coming to artificial intelligence, as I told you, we are just going to human intelligence எப்படி மெஷினுக்கு நம்ம கொடுக்க போறோம். So அதுதான் நம்ம artificial intelligence சொல்றது. And next வந்து இப்போ I show you a diagram. So இங்க வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கு. அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு ஒரு ஃப்ரூட் நான் சொல்லி தரணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரூட்டை காமிச்சு பேபி செய்யும் இல்லையா. சோ இது வந்து பனானா, இது ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். லேட்டரா அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும், அதாவது ஆப்பிள், ஸ்ட்ராபெரி, பனானா எல்லாம் இருந்தாலும் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஓகே, சோ இது எதனால நடக்குது, நம்ம டேட்டா நம்ம ஃபீட் பண்றது. சேம் அதே விஷயத்தை தான் நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் பண்ணணும். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது டைரக்டான ஒரு டேர்ம் கிடையவே கிடையாது. அதுக்குள்ளார யூ ஹேவ் மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். யூ ஆர் மேக்கிங் த மெஷின் டு லேர்ன் சம்திங். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் இப்ப நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணோம், ஒரு ஆப்பிள் வந்து காமிச்சிட்டு ஒரு பேபிக்கு வந்து ஒரு ஆப்பிள் மட்டும் காமிக்கிறோம். நான் ஒரு ஆப்பிள் குழந்தை காமிக்கிறேன். கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு கிரீன் ஆப்பிள் காமிச்சேன்னாலும் இட்ஸ் இஸ் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணும். அது ஜென்ரலா நம்மளுக்கு ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆனா மெஷின் அப்படி கிடையாது. நம்ம எல்லாத்தையுமே ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். அதாவது ஒரு 50 ஆப்பிள் எப்படி இருக்கும், ஒரு பெரிய சைஸ் ஆப்பிள் எப்படி இருக்கும், ஒரு இந்த ஆங்கிள் பார்த்தா அது எப்படி இருக்கும், டாப் ஆங்கிள் பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அண்ட் ரெட் கலர் ஆப்பிள்னா எப்படி இருக்கும், ஹாஃப் ஓபன் பண்ண ஆப்பிள்னா எப்படி இருக்கும்னு மெஷினுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணணும். அதே ஒரு குவான்டிட்டிட்ட நான் ஆப்பிள் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது என்ன ஃபுட்னு கேட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சே தட் இஸ் ஆப்பிள். ஓகே, சோ பட் மெஷின்ஸ் கான்ட் டு தட். சோ அதெல்லாம் என்ன பண்றோம்னா மெஷின்ஸ்க்கு நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸோட இமேஜஸையும் நம்ம ஃபீட் பண்ணணும். அப்பதான் இந்த மெஷின்னால நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டை காமிச்சு இது ஆப்பிளா அப்படின்னு கேட்டா நோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ அப்ப என்ன பண்ண போறோம், ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல மெஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். அதாவது அது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி தரணும். ஓகே, சோ அதை சொல்லி தரதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய டேட்டா தேவைப்படுது. சோ அதுதான் மெஷின் லேர்னிங். சோ மெஷின் லேர்னிங் லாட்ஸ் ஆஃப் ட்ரெயினிங் டேட்டா அதுக்கு தேவை. அப்பதான் அக்யூரேட் ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு இன்னொரு டேர்ம் சொல்லுவாங்க, என்ன அப்படின்னா garbage in, garbage out. சோ அப்படின்னா என்ன, கார்பேஜ்னா வேஸ்ட், குப்பை. ஓகே, சோ நம்ம தப்பான டேட்டாவையோ அல்லது தேவைப்படாத டேட்டாவையோ இந்த மெஷினுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வெளியே அவுட்புட்டா கொடுக்கணும் தேவையில்லாத விஷயம் தான். சோ we have to be very careful about giving what exactly you are going to feed it. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப essential and it consumes more computational power. It is having so many algorithms. Okay, so இது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி வர்க் பண்ணுது. நான் இத பத்தி ரொம்ப டீடைலா உங்களுக்கு சொல்ல போறது கிடையாது. We just go to the next. Artificial intelligence அப்படிங்கிறது it consists of two things, machine learning and deep learning. So machine learning வந்து இப்ப நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், based on data it is learning something. So அதுதான் machine learning. அடுத்தது deep learning. So இப்ப deep learning அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஒரு ஃபுட் இருக்கு. எல்லாருக்கும் என்ன ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும், பிரியாணி, chicken rice,
மட்டன் பிரியாணி ஓகே பிரியாணி நீங்க சாப்பிடுங்க ஓகேங்களா. சோ இப்போ ஒரு பிரியாணியை நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன டெம்ட் ஆகும். கரெக்டா feel tempted, we tend to eat it. Yes or no? So if a friend யாராவது so that is actually deep learning. Got it? Okay. So we are interconnecting the neurons. Okay. So that is how deep learning works and because load up cleaning. Presentation. So human brains work based on the neurons and similar pattern we are just making the neural networks. Neural networks நம்ம create பண்றோம். அது multiple layers இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த layers பத்தியெல்லாம் நீங்க இப்ப ரொம்ப bother பண்ண வேண்டாம் because it's too technical, so that's not required as of this stage is concerned. So இந்த மாதிரி நீங்க output வருது. ஓகேங்களா? So this is how deep learning is working. And now coming to so this is how the placements of artificial intelligence, machine learning and deep learning is. Okay, so artificial intelligence அப்படிங்கிறது நமக்கு வெளியே தெரியக்கூடிய ஒரு பெரிய picture. ஆனா அந்த artificial intelligence குள்ளார you have all these machine learning and deep learning in order to make the machines artificially intelligent. Okay, so now where this generative AI comes in. So generative AI அப்படிங்கிறது இன்னுமே ஒரு subset of deep learning. Okay, subset of deep learning is generative AI. So in generative AI, usually நான் சொன்ன மாதிரி என்னெல்லாம் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் கன்வென்ஷனல் ஏஐக்கும் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐக்கும் அப்படின்னா கன்வென்ஷனல் ஏஐல நான் இப்போ ஒரு ஆப்பிள் காமிச்சு அதை கிளாசிஃபை பண்ணி சொல்றதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ அதே மாதிரி நான் ஒரு 10 கேட்டோட ஃபேஸ் காமிக்கிறேன், ஒரு டாகோட ஃபேஸ் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா கிளாசிஃபை பண்ணும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு என்ன பெட்டர் இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெடிக்ஷன் டூல்ஸ் வச்சு நம்மளுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லும். Yes or no? So in the மாதிரி classifications, prediction, NLP. So what is NLP? Natural language processing, isn't it? So all these are done using conventional AI. But you in the எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்மளுக்கு இன்னொரு ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் generative AI. So it can be a video, audio, source code, image, text, whatever it is. Okay. So this is the difference between that. And you all know about ChatGPT. So just a small 1-minute introduction to that. So ChatGPT அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. So அந்த GPT அப்படிங்கிறது என்ன? So if not using ChatGPT, so our human brain is not working because the answer is there, isn't it? So generative pre-trained transformer, அதுதான் GPT கான எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகேங்களா? சோ ஏன் இத டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ LLM அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சோ அது என்னன்னா இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா மேக்ஸிமம் இதுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்காங்க. என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும். So அதனாலதான் we are seeing this. So LLMs அப்படிங்கிறது large language models. Okay. So இப்ப நான் வந்து ஒரு ChatGPT கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன்.
For example, I want to travel to Gopichetipalayam. What is the right time to travel? Or what are the bus routes available? Or what are the possible routes I can take? இந்த மாதிரி நான் சாட் ஜிபிடி கிட்ட நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னா அது எனக்கு சில லிஸ்ட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் சொல்லுது இல்லைங்களா. நான் கேட்கறது மேபி ஒரு லைன்ல நான் கேட்பேன். என்னன்னு கேட்பேன், I want to travel to Gopichetipalayam, so give me an itinerary or give me the exact travel route அந்த மாதிரி நான் கேட்கிறேன். இப்ப நான் கொடுக்குற இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மல்டிபிள் வேர்ட்ஸா ஸ்பிளிட் பண்ணும். ஓகே, இப்ப அந்த மல்டிபிள் வேர்ட்ஸா ஸ்பிளிட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா இதுக்கப்புறம் இது வந்ததுன்னா இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நியூரான்ஸ் நம்ம ஒரு ஃபிகர் பார்த்தோம் இல்லையா, சோ அந்த மாதிரி அதை எடுத்துக்கணும். ஓகே, சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I have a short example here. See, I have this example. So, என்னன்னா I eat ice cream. Okay, I want ice cream. அப்படின்னு நான் சாட் ஜிபிடி கிட்ட ஒரு இன்புட்டை கொடுத்தேன். இப்போ அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா இந்த சோன்சோ கிருத்திகாங்கிற ஒரு கேரக்டருக்கு ஐஸ்கிரீம்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதுவும் அதுல இருந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும், அந்த விஷயத்தை டிடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். இப்ப நான் கோபிச்செட்டிப்பாளையம்க்கு எப்ப போறேன் அப்படின்னு நான் அதுல போட்டேன்னா அது என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு அந்த கூட்டையும் காமிக்கும் பிளஸ் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ஸையும் காமிக்கும். எஸ், நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி கூட பார்க்கலாம். ஓகே, I love ice cream. I eat ice creams அந்த மாதிரி நான் ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் சாட் ஜிபிடி கிட்ட. இப்ப I want to travel to Gopichetipalayam. I am tell me the map, route map அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா அது எனக்கு ரூட் மேப் போட என்ன பண்ணும், கூகுள் மேப் காமிச்சு வெறும் ரூட் மேப்ஸ் தான் காமிக்கும். ஆனா இந்த சாட் ஜிபிடி என்ன பண்ணுது, அது ஜெனரேட்டிவ் ஏஐஸ் என்ன பண்ணுது, நான் பழையது கேட்டுருப்பேன் ஐஸ்கிரீம்ஸ் எங்கன்னு எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த ஐஸ்கிரீம்ஸ் எங்கெல்லாம் பார்லர்ஸ் இருக்கு கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ல எனக்கு லிஸ்டும் வருது. Okay, so that is the beauty of this chat GPT. So how does it happen அப்படினா it is because of the previous one. So it is because of the LLMs. So LLMs என்ன பண்ணும் அப்படினா first ஒரு word எடுக்கும், second word இந்த ரெண்டுக்கான interconnection என்ன, திரும்பியும் அந்த ரெண்டோட output plus third word ஓட interconnection என்ன, இந்த மாதிரி ஒரு full string-க்கும் அது ரெடி பண்ணி வெச்சு. So அதுகிட்ட millions and millions of feed இருக்கும். So that it just traces. If இதெல்லாம் இன்புட்டா கொடுத்தா அப்படின்னா இது வந்து அவுட்டா. ஓகேங்களா? So this is how this works. So இந்த LLMs வந்து only for text generation தான். It is not for video, audio, nothing. Okay? Large language models are used only for text generation. So now I'm coming to the point why I was talking about these LLMs, because you all have to know about prompt engineering. So how many of you have heard about this prompt engineering? ப்ராம்ப்ஸ்னா என்ன, நம்ம queries கேக்குறோமா, கோட் நம்ம இப்போ ஒரு query கேக்குறோம் இல்லையா, நான் கேட்டாங்க I want to travel to Gopichetipalayam, so tell me the bus routes அப்படிங்கிறது ஒரு prompt. நான் query நீங்க என்னெல்லாம் query கேக்குறீங்களோ, I love ice cream, tell me the parlors in Gopichetipalayam அப்படிங்கிறது prompt. நீ என்னெல்லாம் query என்னெல்லாம் question அந்த சாட் ஜிபிடி கிட்ட கேக்குறீங்களோ அந்த questions எல்லாமே prompt அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப நம்ம எல்லாருமே சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்றோம். Just before some time I asked how many of you are using, so most of you have raised your hands, isn't it? So that means you all are using chat GPT, but is it giving the right answer every time? Can you assure that it's giving the right answer every time? Mostly not, because we are not good enough in training it. நான் வந்து சாட் ஜிபிடி ரெடிமேட் மாடலா நம்ம கிட்ட இல்ல, அது ட்ரெயின் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் டே பை டே. இப்ப நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லெக்சருக்கு இங்க வந்திருப்பேன், யாராவது இருந்திருக்கீங்களா போன்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஒரு லெக்சருக்கு நான் இங்க வந்திருக்கேன். சோ அந்த மேம்க்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? மேபி ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபைன் டியூனிங் இருக்கும், பிகாஸ் டே பை டே வி லேர்ன் இல்லைங்களா. சோ அதே மாதிரிதான் சாட் ஜிபிடியும் டே பை டே மேபி அது லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, சோ த சேம் திங் அக்கர்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ. So this is what prompt engineering plays an important role. Okay, so prompt engineering அப்படிங்கிறது சிம்பிளா நான் சொல்றேன். prompt அப்படிங்கிறது நீ கேட்கிற query சாட் ஜிபிடி கிட்ட அத நீ ப்ராப்பரா கேட்ட அப்படின்னா உனக்கு சாட் ஜிபிடி மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்கிற டூல் எதுவுமே இருக்கு.
சோ அதனாலதான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப ரொம்ப இசென்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? சோ ப்ராம்ப்ட்ஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், கோபிச்செட்டிப்பாளையம்க்கு நான் டிராவல் பண்றேன், எனக்கு ரூட் கொடு அப்படின்னு சொன்னா அது எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரூட்ஸை கொடுக்குது. ஓகே, நான் இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்டடா நான் சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசியூம் யூ ஆர், நான் ChatGPT கிட்ட சொல்றேன் நீ தான் என்னோட டிராவல் கைடுன்னு. யூ அசியூம் யூ தட் ChatGPT தான் என்னோட டிராவல் கைடு. சோ எனக்கு ஒரு ஐட்டனரி கொடு, கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ல நான் என்னென்னலாம் பண்ணலாம்னு எனக்கு ஒரு ஐட்டனரி கொடு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இன்னும் டீட்டெயிலா. ஓகே, அது கூட இன்னும் அடிஷனலா என்ன கொடுக்கலாம், என்ன சொல்லலாம், நான் இந்த டைம் ஆஃப் த டே நான் டிராவல் பண்ண போறேன் அப்படின்னு அது இன்னும் எனக்கு ஆப்டான ஒரு வழியை சொல்லும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரிதான் யூ ஹேவ் டு ரைட் த ப்ராம்ப்ட். Okay, so when you are writing a prompt, you have to be very careful about you are going to create a structured and well-defined input queries. Now, input கொடுத்தது defined தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கா? எனி ரேண்டம் கொஸ்டின்? யாராவது தூங்குறவங்களை இருக்கலாமா? Is there anyone sleeping? Okay, so always my best buddies are in the last row. So last row people answer. ஏதாவது ஒரு question கேளு. It can be any question, just ask. Neural network na இல்ல, நாங்க தான் ரொம்ப advanced ஆ நீங்க சும்மா வேற வேற கேளுங்க. ஏன் லாஸ்ட் ரோல எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னு கேட்கலாம். Any other questions? Just ஏதாவது சின்ன ஒரு விஷயத்தை பத்தி இருக்கலாம். Yeah, good ma'am. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த டவுட் போல how to write a good resume அப்படிங்கிறது. ஓகே, நீ ChatGPT யார்கிட்ட தான் ஃபோன் எடுத்து எடுத்து போடு இந்த query. Phones இல்லைன்னா don't worry, those who are having phones can use. Okay, fantastic. If suppose you are not having, it's not an issue. But those who are having, just put it and check what is the answer. Or shall I share it here? என்ன query போடணும்? Building a resume தானே. அதுக்கு எப்படி query போடலாம்? நம்ம இனிஷியலா நம்ம என்ன போடுவோம்? I want to write a resume. என்ன போடுவீங்க? How resume போடுங்க. Resume. Fine. நான் good resume கூட கொடுத்துக்கலாம். Actually, okay, fine. So இப்போ எனக்கு அது ஒரு resume format கொடுக்குது. And வேற என்ன சொல்லுது? அது பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நீ கொடுக்கணும். ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிபினா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும், எஜுகேஷன் சொல்லணும், ஸ்கில்ஸ் சொல்லணும், சர்டிபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தா சொல்லணும். இத்தனையும் அது சொல்லுது. ஓகேயா? ஆனா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்க இப்பதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அப்ப நம்ம இன்னும் இந்த குவரியை எப்படி ப்ராம்ப்டா டிஃபைன் பண்றது, எப்படின்னா வெல் ஸ்ட்ரக்சர் பண்றது. ஃபார் ஃப்ரெஷர் குட். எனி அதர்? ஃபார் I expect some other answers. A freshman is fine. I'm an undergraduate student. I want to write a resume. Suitable. So இதெல்லாம் keywords நீங்க வச்சுக்கலாம். கரெக்ட்டுங்களா? So இதெல்லாம் வச்சு ஒரு query கொடுங்க. Just type in a query. So what can be a query? I'm an undergraduate student. So write a resume for freshers or suitable resume. What is the exact query? Write a resume. I'm an undergraduate student. Write a resume for me. Yes.
சோ இப்ப வந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு முன்னாடி கொடுத்துச்சு இல்லையா ஒரு ஆன்சர், அதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரீஃபைன் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ கொடுக்கலாம். நீ ஃப்ரெஷரா இருக்கிற, ஃப்ரெஷர்ங்கிறது ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணல, பட் எனிவேஸ் அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்னா யூ ஆர் ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரெஷர்ஸ். ஸோ அதனால அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்யூமே ஃபார்மேட் கொடுக்குது. ஸோ யுவர் நேம், நம்பர் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆப்ஜெக்ட் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, பட் இட்ஸ் கிவிங் தேர். ஸோ ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாத்தையும் உனக்கு கொடுக்குது. ஓகேங்களா? சோ நம்ம பழைய ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்ததுக்கும் இதுக்கும் இது கொஞ்சம் அது டிஃபைன் பண்ணிருக்கு. ஆமாவா? எஸ் நோ? கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்குது. இப்போ இதெல்லாம் இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணா என்ன பண்ணும்? குட். சோ எந்த ஜாபுக்கு நம்ம அப்ளை பண்றோமோ அதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வேகன்சிஸ் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இது எல்லாத்தை விட இது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். என்ன ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, நம்மளோட ரெஸ்யூமே ஹாஸ் டு பி ஷார்ட் லிஸ்டட் பை தி கம்பெனி பீப்புள். தட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல், isn't it? So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I am going to make the ChatGPT to act as a HR manager or a company person who filters out my resume. So ஒரு கம்பெனி ஒருத்தங்க வச்சிருக்காங்க, இந்த ChatGPTங்கிறவங்கள ஒரு ஹியூமன் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அசியூம் யூ ஆர் a recruiter. ஓகே, அசியூம் யூ ஆர் a recruiter. நீங்க என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? மேத்ஸ். your PG or UGs? மேத்ஸ் or what? Maths related. I just have a maths related thing. So I'm an undergraduate math student. I'm looking out for a role of என்ன ரோல் நீங்க யூசுவலா இது பண்ணுவீங்க, ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க ஒரு ஜாப்க்குன்னா? என்ன ஜாபுக்கு நீங்க போக மாட்டீங்களா? ப்ரொஃபசர் அண்டர் கிராஜுவேட் வச்சு போட முடியாதுல்ல. பேங்கிங் fine. So assume அந்த ChatGPT நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டோம், assume you are a recruiter அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். சோ நம்ம அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரோல் கொடுத்துட்டோம். ஓகேங்களா? சோ அதை நான் சொல்ல கொஞ்சம் பண்றீங்களா? assume you are assume you are a recruiter அப்படின்னு நான் ChatGPT கிட்ட ஒரு ரோல் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? சோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறேன், என்ன பத்தி நான் சொல்ல போறேன். சோ என்ன பத்தி என்ன சொல்ல போறேன், I'm undergraduate maths student. Okay, so next sentence, I am an undergraduate maths student. Actually அதை என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதனால இதாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. I am an undergraduate maths student. It's okay if it is error, also no issues. Maths student seeking role as a seeking job in a bank. இப்போ நான் அண்டர் கிராஜுவேட் மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறத சொல்லிட்டேன். நான் என்ன வேலை தேடுறேன், எந்த வேலை தேடுறேன்றது நான் சொல்லிட்டேன். பேங்க்ல நான் ஒர்க் பண்ண தேடுறேன். ஸோ பில்ட் மை ரெஸ்யூம். நெக்ஸ்ட் வந்து பில்ட் மை ரெஸ்யூம். எஸ், just give us they log out itself. சோ இப்போ அது என்ன பண்ணுது, கீழே வாங்க கொஞ்சம். ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு லாகின் கேட்டுச்சு இல்லையா? சோ அந்த லாகின் கேட்கறதே எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம டேட்டா கிட்ட
கிட்ட கொஞ்சம் இருக்கும், குக்கீஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம் இல்லையா? சோ அதை பேஸ் பண்ணி அதை கிராப் பண்றதுக்காக தான் அது மெயினா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? நான் வந்து அதை எனக்கு பில்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டாக்குமெண்ட் கேட்குது ஆக்சுவலி. சோ நம்ம லாகின் இல்ல ஜெனரேட்டா வேணும் அப்படின்னு சொன்னா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் மாறி இருக்குது. உங்களோட ஜிபிஏ, உங்களோட பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் ஆயிருக்கு. பிகாஸ் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க யூஜி மேத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சோ அதனால அது கஸ்டமைஸ் ஆயிருக்கு. உங்களோட ஜிபிஏ பெர்சன்டேஜ் அதை ஓவர் கம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கோர்ஸ் மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்களோ மாதிரி இருக்கு. எஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ நீங்க ஏதாவது அது ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா கம்பெனிஸ் பேஸ்டா கொடுத்துருக்கு. பட் இப்ப நீ யூஜி மேத்னு சொன்னவாட்டி அது என்ன பண்ணிருக்கு, இட் இஸ் வெரி ஸ்பெசிபிக். லைக் யூ ஹேவ் டேக்கன் எனி இன்டர்ன்ஸ் தேர் ஆர் வெதர் யூ ஹேவ் ஒர்க் இன் எனி ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ். சோ இட் இஸ் சோ கிளியர். ஆமா தானே? சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்தது, செகண்ட் கொடுத்தது கொஞ்சம் டிவியேட்டட் வெர்ஷன். தேர்ட் வந்து இன்னுமே நல்லா நம்மளுக்கு டிஃபைன் ஆகி கொடுத்தது. ஐ மீன் ரைட்? எஸ். You all agree with this? Yes. So now, so இந்த மாதிரி பண்ணலாம். So இதுல வந்து நான் எந்த ஃபியூட்டரிங் ஏதாவது நான் இப்ப சிலர் வந்து நம்ம செட்டில் இருக்கீங்களா, யாராவது டியூஷன் எடுத்துருக்கீங்களா? Being a math student, yeah, good. So tutor tuition நிறைய பண்ணிருக்காங்க. So அந்த மாதிரி அது பாத்தீங்கன்னா it is taking so relevantly. So math tutor, since you are a math undergraduate, you might have taken tuitions for schools. So அதனால அது math tutor ஏதாவது இருந்திருக்கலையா, அந்த மாதிரி skills வந்து it is segregated. You got it. Whether it's applicable for you, you use it. If it's not, you may not use it. That's not a problem. But it's giving an overall draft of how your resume should be. Okay, so finally it is also specified. இங்க பாத்தீங்கன்னா soft skills, problem solving, the terms எல்லாமே math related terms. ஆமா தானே? Yes. So math related terms, certifications பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு math related வந்திருக்கும். And extra curricular எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா full and full math related வந்திருக்கும். So இதுல இருந்து இதுதான் அதோட பேங்கிங் ரோலுக்கு. இப்ப நீ பேங்க் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா சில ஸ்பெசிபிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம காமனா ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ், இப்ப நான் டீச்சரா ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படின்னா become a compassionate teacher அப்படின்னு ஆப்ஜெக்டிவ் வச்சுக்கலாம். ஆனா அதே ஆப்ஜெக்டிவ் can I fix it for a bank also? No, I can't. Isn't it? So I have to tailor it. So அந்த டெய்லரிங்காக அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பேங்கிங், எந்த பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் வாஸ்ட். ஸோ அதுல எந்த ஸ்பெசிபிக் வேலைக்கு நீ அப்ளை பண்ற, ஃபினான்ஸ் அனலிஸ்டா போறியா, இல்ல ஒரு பேங்க்ல போறியா, இல்ல அக்கௌண்டன்டா போறியா, ஸோ அதுக்கு என்ன ஸ்பெசிபிக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஷார்ட். கிளியர்? Okay, so this is the beauty of prompt engineering, and this prompt engineering is very important to get a fine-tuned output because the ChatGPTs work based on LLMs, large language models. Got it? Okay, so large language models na குட்டி குட்டியா the words split பண்ணி அது உள்ளார work பண்றதுக்கு நம்ம ரொம்ப டிஃபைன்டா ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டா ஒரு query கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது அவுட்புட்ஸ் கொடுக்கும். இல்லைன்னா it will not show up the output. So that is why I introduced about the LLMs there. So how is it interconnected and how you are getting an output. Got it? Is it a boring one or fine? You learned something? Good. Now I'll just for 5-10 minutes time, I'll just introduce a mathematical tool that's most widely used in almost all the companies nowadays. So அதை பத்தி நான் ரொம்ப டீடைலா பண்ண போறது கிடையாது. Just tell you a common ஒரு rough picture கொடுக்குறேன். So that எனக்கு இந்த AI எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹேண்டில் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு கம்ப்ளீஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக I'm just including it. Yes. How many of you have heard about Power BI? Good. What is it used for? Yeah, to visualize interpretations. Power BI கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? At least அப்படின்னா என்னன்னு?
Yes. So BI stands for business intelligence. AI na artificial intelligence, BI na business intelligence. So this Power BI is introduced by Microsoft. It is a free downloadable one. It is also having mastered around. நம்ம பே பண்ணி வாங்குற வெர்ஷனும் இருக்கு. பட் இந்த டூலே ரொம்ப இனஃபா தான் இருக்கும் நம்ம யூசேஜஸ்க்கு. ஸோ yeah, this is the link for downloading it. Okay, in the Power BI நீங்க download பண்ணிக்கலாம். இந்த Power BI basic usage நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ ஒரு சேல்ஸ் நடக்குது. ஓகே, சோ இந்த நீங்க பேங்கிங்ல இருக்கீங்க, ஏதாவது ஒரு உங்களோட டொமைன் நீங்க எது வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் மேத்ஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி டொமைன்ஸ் இல்லைங்களா? சோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் செக்டர் இல்ல ஒரு கம்பெனி நடந்துட்டு அப்படின்னா அதோட ப்ராடக்ட்ஸ், சேல்ஸ் டேட்டா, இன்வாய்ஸ் ரிலேட்டடா அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். சோ அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் நான் ஒரே இடத்துல வச்சிருப்பேன். இப்போ டேபிள்ஸா ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும் எல்லாமே தனித்தனியா. இப்போ சேல் நடந்ததுன்னா தனியா டேபிளா வச்சிருப்பாங்க. இப்போ அது எந்த டைம்ல வாங்கிருக்காங்க, எப்போ என்னன்றதா இன்னொரு டேபிள்ல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்ப்ளிட் அப்ஸா நம்ம வச்சிருக்கோம். இதை எல்லாத்தையும் நான் விஷுவலைஸ் பண்றேன், கிளப் பண்ணி விஷுவலைஸும் பண்ணணும். அந்த டேட்டாவை நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது பவர் பிஐ. Okay, so Power BI is an essential tool for data analysis and report creation. Please don't think data analysis is a different pathway. It is more or less related to math. If you try to explore it, you will learn it easily. Okay, so that is Power BI. So it is used to create a report and you can share the report across everyone. So idhula vandu ellame in the process ellame I think you need not I don't want to go in detail about it. So I think yes. So idhula data analysis la enna nama cleaning adella pannuvom adella irukku. Just in the tool mother introduction neenga use pannikonga. Maybe you can explore it later. Okay, but it uses the business intelligence, that is artificial intelligence or half of business intelligence. Other use pannina, it is giving you the outputs and visualizations. Okay, clear? So, can we quit this session happily? Participants are requested to ask their question. Or if you have any doubts, you may ask. Any queries? If someone wants to ask, please stand up. I will hand out the mic to you. At least hear anyone else. What to do? See, ma'am is asking a question. What is the purpose of cookies? And do we want to allow it? See, sometimes in a website, use of cookies, nalla கேக்குதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிறது நான் கேட்கறாங்க. பர்பஸ் என்னன்னு கேட்கறாங்க. ஸோ இப்போ சில IRCTC வெப்சைட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் நம்ம குக்கீஸ் அலோவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னும் எஃபிஷியன்ட். ஆக்சுவலி என்னன்னா அல்லது நீங்க இந்த மெஷினை யூஸ் பண்றீங்க அதோட டாப் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுலாம் கீஸ் கனெக்ட் செஞ்சுக்கிட்டீங்களா? சோ நம்ம கீஸையும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணின்ற மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ரிஃபரன்சஸ் அதிகமா இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அக்கௌண்ட்ல போய் பண்றேன், ஓகேங்களா? ஷோல போய் ஃபிலிம் பண்றேன் அப்படின்னா நான் கீஸை வந்து அந்த அளவு கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், யாரோட ஃபிலிம் வந்தா இப்ப அஜித்தோட ஃபிலிம் வந்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா it will show it up to me the first as a first preference. Okay, so அந்த மாதிரி preferences நம்மளுக்கு வரதுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் குக்கீஸ். அது நம்மளோட கம்ப்ளீட்டா இட்ஸ் our own interest to make it allow to use the cookies or not. But ChatGPT doesn't only work based on cookies, it also uses your logins and உங்களோட ஹிஸ்டரி, ஹோல் ஹிஸ்டரிய. இப்ப நீ கூகுள்ல போயிட்டு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பஸ் ரூட் கொடு அப்படின்னு கேட்டுட்டு அடுத்தது ஒரு query வந்து வாட் ஆர் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ஸ் அப்படின்னு ஜெனரலி நீ கேட்டேன்னா அது எங்க இருக்கிற கரெக்டா நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கும்.
அதே நான் சாட்ஜிபிடில போயிட்டு அது வந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம் இந்த ரூட் கொடுத்துட்டு அடுத்தது பிளஸ்மிங் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ஸ் கொடுத்தேன்னா அது எக்ஸாக்ட் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ஸ் தான் காணும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ கான்வர்சேஷனல் கான்வர்சேஷனல் ஏரியா நான் உங்களுக்கு சாப்பிட்டுட்டேன்னு கேட்கறேன் அடுத்தது என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு கேட்கறேன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் மறுபடியும் கொடுத்து தேவையான அப்படியே ஃப்ளோவா வருது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளோவா வந்து கான்வர்சேஷனலா வச்சு ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அதை ஒர்க் பண்ணேன். Any other questions? Either you could understand the concept so clearly that you don't have any questions, or you haven't even listened. Both are the case scenarios. Yes? If there are no questions, let us thank the speaker for their wonderful lecture, and it should be very informative also. I extend my thank you so much for your coming here, ma'am. And so I have to especially thank the ma'am. So when I called her to invite for this lecture, actually, ma'am, immediately you have accepted my invitation. Actually, thank you for spending your valuable time here. Really, it was a great time with you. Thank you, ma'am. Thank you so much. We will now begin the paper presentation segment of our program. Students with ID number 1 to 10 and ID number 20 are requested to stay back here itself for paper presentation. And ID number 11 to 19 report to the first PG Mathematics. And 21 to 28 report to the Physics lab, Mathematical lab. After the presentation session is over, we expect them to return to this AC hall for refreshment. Dear students, after the presentation session, we are extended classical here for mandatory session at 4 p.m. Please be here, girls.
nanoparticles with base fluid, it attracts many researchers because of its heat transfer rate. So if I'm mixing this nano fluid and base fluid, I will get a result which can be used in terms of coolant, in terms of if the room is an air conditioned room, in terms of to increase the effect of cooling, we can use that particles. So, for example, due to the enhancement of heat transfer rate, nanoparticles can be used in coolants in industry like power plants. So, I'm mixing the fluid and I'm applying some heat so that the fluid will melt and it will get a wonderful result. So, heat management various critical applications and ternary hybrid nanofluids also used in advanced cooling systems, biomedical devices and chemical reactors. So, the reason behind this model is it gives accurate results, less expensive and time consuming than experimental work. Next one. So here we are converting PDE into ODE and then we are converting into a numerical solution that we are applying by BBP5C. This we can apply with the help of MATLAB. Next one. So this is my research problem, that is numerical optimization of magneto-hybrid nanofluid flow, suspended ferrous particles and irregular heat source of zinc. So we are taking the fluid and we are applying heat and then it gives a wonderful result. So the keywords here is hybrid nanofluid, ternary hybrid nanofluid, methodology analysis and RSM. Hybrid nanofluid means we are using two nanofluid along with water and ethylene glycol, and ternary hybrid nanofluid means we are using ferrous oxide and cobalt ferrite, aluminum oxide and ethylene glycol and water. And we are using RSM method. So case 1, we are using different graphs. So in case 1, we are using hybrid. Hybrid means 2 nanofluids and with the base fluid is ethylene glycol and water. In case 2, we are using ternary nanofluid, that means 3 nanofluids, that is ferrous oxide, cobalt ferrite, aluminum oxide, and base fluid is ethylene glycol and water. So that will be 50% and this will be 50% and we will get the wonderful result. Next one. So this is the geometrical shape we are using and we are going to insert this liquid and we are getting a result. Next one. So these are the graphs that are we have gained in using a hybrid nanofluid and ternary hybrid nanofluid. So in case 1, the solid lines denote hybrid nanofluid and this dashed lines it indicate ternary hybrid nanofluid. And in case we can see that the temperature is greater in all the ternary hybrid nanofluid. Next one. So against V. So this also we can see the solid lines are hybrid and dashed lines are ternary hybrid nanofluid. A and B are different magnetic fields. Okay, so in different magnetic fields, with the help of MATLAB BBP5C, we are getting this graph. Next one. This is also the same in various conditions. Here also we can see that solid lines are hybrid nanofluid and the dashed lines are ternary hybrid nanofluid. Next one. Again the same thing. Here we are using PRMS, it is a Pressel number. Using that we have to find out a table that I have not mentioned here. So with the help of the table we are generating all these graphs. Next one. So this is the response surface method. For example, if I want to bake a cake, I want to instruct the baker needs the time and what type of quantity he has to mix and the temperature. If all the 3 is given specifically important, he will get a good recipe. So like that, it is this RSM method is also like that. If you are giving the data, it will generate as a good result. So response conditions of a multivariable system. So it involves designing experiments, analyzing data and plotting models to determine the best conditions for a desired response. So I am converting PDE to ODE and I am getting a numerical result with help of BBP5C, and to get the optimized result I am using RSM method. Next one. So these are the results. So ternary nanohybrid nanofluids exhibit higher temperature distribution than hybrid nanofluids, whereas
hybrid nanofluids for greater momentum distribution. It enhances nanofluid applications in heat and mass transfer systems, optimizing the performance for various industrial use. So it has a n number of applications in biomedical science and in industries. Thank you. Yes, sorry. So many equations are involved. I didn't present the equations. So the equations involved are the continuity equation, velocity and momentum. So I didn't mention the equations. This is the final result. What's the method you have opted for conversion of PD into ODE? PD into ODE, we are using numerically, we are solving math, and then we are using it with the help of MATLAB. We are using PVP5C method, it's an advanced method, and then we are getting the solution. So for MATLAB tools, directly With help of the MATLAB, we are using an advanced system, PVP5C. okay. Any other questions? Any other queries from the audience? It is an interesting application. Now, with the recent days, it has a greater advantage. Thank you so much. Magnetic source, you are not using only heat there. Taking the effects. We are taking the fluids, we are taking the nanofluids, we are mixing with ethylene and glycol, and we are getting a result. Suppose if a washing machine or a AC is put us in repair condition, we are inserting that one, and a light heat is inserted, means the fluid will be expanding, and we can minimize the damages. Okay. And we can easily recover that solution. That's the main concept of this one. That is only heat transfer. Heat transfer. Okay. It will exhibit thermal and magnetic properties. The result will exhibit thermal and magnetic. It will exhibit. Thank you. It depends, ma'am. It depends upon the chemical we are using. For example, we can in this case we are using cobalt ferrite, aluminum oxide, and ferric oxide. It depends, ma'am. If we want some other solution, we can mix some other chemicals along with. For everything, we have to use the base fluid. That is 50%, and nanofluids 50%. Thank you. Any other queries? No. Thank you, ma'am. Next participant P. Emra Rani, ma'am. A very good afternoon to everyone present here. Myself, Yamuna Pagi, is an assistant professor in the Department of Mathematics, PTR Arts College, Powell. So here is my topic: a hybrid fuzzy neurosophic Thompson's model for institution selection, which is a multi-criteria decision making. Here I have combined fuzzy logic and neurosophic logic to find the best institution. Next slide. So here is my abstract. We have used hybrid fuzzy neurosophic Thompson's algorithm to solve a school selection problem, which is involving 6 criteria, such as academic performance, infrastructure, extracurricular activities, student-teacher ratio, fee structure, and overall reputation. So first, we have calculated weighted normalized decision matrix. After that, the positive and negative ideal solutions were calculated, and then separation measures and closeness coefficients were calculated to rank the scores based on their suitability. Next. So in the introduction part, the decision making in education has become increasingly complex.
Actually, nowadays selecting the best institution for their children is a very challenging task for all the parents. So by considering that issue, we have decided to select this problem. So evaluating institutions involves both qualitative and quantitative criteria and fuzzy logic. We already know about that fuzzy logic. Fuzzy logic uses membership traits to deal with uncertainty, but the neurosophic logic that is uses truth, indeterminacy, and falsity to deal with uncertainty. Next one. So these are all the basic definitions I have used here. We have connected the fuzzy sets, that is which varies from 0 to 1, and fuzzy number, triangular fuzzy number, neurosophic logic. Here I have used triangular fuzzy number and fuzzy neurosophic logic. Next one. So this is our algorithm. So first we have to define our problem, and then we have to define our decision matrix, and we have to define our weight. After that, we have to find out the normalized decision matrix and normalized weight matrix, and then we have to mention that we have to find out the separation measure, closeness coefficients to rank the institution. Then we can find out the best institution. So next one. So this is the example I have taken. A student wants to select the best educational institution from 3 options, S1, S2, S3, based on the following 6 criteria I already mentioned in the abstract. And given the following decision matrix and criteria weights, we have to apply fuzzy logic and neurosophic logic to select the best educational institutions among the 3 options. So the first one is called the decision matrix. That is, we have to define the matrix. We have to collect data from the outside source. Then I have framed this decision matrix. The decision matrix in triangular form. You can see the 3 numbers are involved in every box. The 3 numbers, that is highest value, middle, and lowest value. This is called triangular number, triangular fuzzy number. And then we have to allot weight for each criteria. So in academic excellence, I have given weight for 0.9 because so which one is more important? That contains the more weight. Next one. This is my solution part. The first one is called the normalized decision matrix. See, what is the difference between decision matrix and normalized decision matrix? Means decision matrix contains only raw data. But the normalized decision matrix contains the scaled values. The scaled values mean the value should lie between 0 to 1. So I have to find out the previous slide, please. So in first column, academic excellence, I have to find out the maximum value in the criteria academic excellence. So what is the maximum value? That is 100. So I have to divide all the values by 100. So in first box, so 17 by 100 is 0.7, 0.8, 0.9, like that. I have to frame my normalized decision matrix. Then only I can apply fuzzy logic. Next slide, please. So by the same way, I have to find out my normalized decision matrix. After that, normalized weighted matrix also calculated. And then next one. So the positive and negative ideal solutions were calculated. The ideal solution is nothing but the best optimal solution. Positive means which is giving the more performance. The negative ideal solution means minimum weighted normalized matrix. Next one. So the separation measures. The separation measures means we have to find out the distance from our selection. That is, we have 3 institutions, S1, S2, S3. So we have the distance from the institution to the ideal solution. So what is the ideal solution? What's the distance between the ideal solution to the institutions? Next one. So this is the closeness coefficients to rank the institutions. We have to find out the closeness coefficients using the formula that is there. So that SI minus and SI plus, these are all represents the positive and negative ideal solutions. So we have to find out the
closeness coefficients. Say the closeness coefficients are there for S1, for S2, for S3. Based on that, I have given the rank for the institution. Because S3 is the best solution, that is 0.54, and the second one and third one. So I choose S3 as best institution for my case. That is my conclusion. Next one. So this is the output. That is, I have given my input in Python and finally get the same output. Small variations in the calculation. Suppose in handmade calculations, I get 0.5 here, I get 0.537. That's the value difference. So this is my conclusion. So finally, I have concluded that S3 is the best choice due to its superior performance across multiple critical parameters. Next one. So these are all my references. So this is my application. This is the application of my project. This is not only suitable for educational selection. This is suitable for variety of areas. So in supplier selection, we can use this one by considering cost, quality, reliability, and sustainability as different criteria. Likewise, there are different type of applications are there. Next one. So this is my future plan. That is development of AI integrated hybrid person neurosophic toxin. The toxis is nothing but, I didn't mention that, the toxis is nothing but technique for order preference by similarity to ideal solution. So we have to order the institution. So that is finally gave rank and that is the order. So Randy. For the decision matters, you are taken specifically rank of a number, no? Yes. Is there any specific reason for that? So because Several numbers like the trapezoidal and so on. yes, ma'am. Because this is very easy to work out, ma'am. Because for handling calculations, triangular person number is very easy because when I collect information from the institution, it is easy for me to rank. So this institution, so institution gives minimum performance. Okay, normal performance and highest performance. So the triangular number, I can rank the other numbers. Here I try with the triangular. But I can go with the other numbers also. Can go for trapezoidal also. Yes, ma'am. That is what can be. That will be we can do. So for uncertainty, you have taken the range. Yes, The target values you have taken. This is the your yes, ma'am. I have taken. and for the calculation of C segment, you have given no. Yes, ma'am. Have you derived your own formula or it is available already existing? I mean, it's already available formula. So I little bit modified that formula. For active person, actually, you will be having some more functions. Yes, ma'am. I have some So like you have you defined your own existing formulas. So I made some modifications, some little bit modifications because positive and negative ideal solutions are there. So I can modify a little bit. So we can't modify all those things because in maths, formula is formula. It is the whole that is the formula. I didn't modify it. So I just made the small modifications. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you for your options. Regarding the audience side? No. Okay, thank you. Thank you, ma'am. The next participant is S. Soumya. Chairperson and participants. I am S. Soumya, working in J.K. Naikar College in the Department of Mathematics. And my broad field of research is in inventory management. And in particular, today I am going to present my paper in a deterministic inventory model for deteriorating items with biquadratic demand, linear deterioration rate, and constant holding cost. Paper is prepared by myself and my colleague, Mrs. M. Pradeepa. And sir, Dr. M. Vandeyanta, she is a HOD. That's right. We present the deterministic with
with bioelectric demand, linear deterioration rate, and constant in cost. In this paper, the shortages are not allowed. We derive an analytical solution to minimize the total cost, and we gave a numerical method to illustrate the model. And sensitivity analysis is performed for various parameters used in this model. Introduction. We all know what is inventory. Inventory is nothing but the physical stock of goods that is to be kept to meet out the future demand in any enterprise or any business firm, etc. A proper balance between inventory is very necessary. So, for any business firm, they have two type of questions. That is, how much inventory should they stock in their firm, and when to order the quantity, and how much order to be placed. That is very important. Next. What are the notations used in this paper? Is I of T, it refers to inventory at any time T. OC represents ordering cost per order, and T of T is the bioelectric demand. And theta of T is taken as linear deterioration rate, that is theta naught plus theta 1 T. HC refers to holding cost, T refers to ordering cycle length, and I naught is the maximum inventory level of any stock. And TC of T is the total cost per unit time. Q is the economic order quantity. Sometimes we can consider it as I naught. And C is the cost price per unit. And next, we make some assumptions in deriving the solution. That is, the demand rate is deterministic and it is bioelectric. Holding cost is considered. Deterioration is linear. Shortages are not allowed. Lead time is 0. That is, lead time means placing of an order, that is the time gap between placing of an order and its actual arrival. It's called lead time. That time is taken as 0. Rate of replenishment is infinite, and the time horizon is infinite. Here we develop the model for single type model only. There is no repair of the deteriorated items or replenishment. Next slide. Now the mathematical model of this is here T by dt of T. That is rate of change in inventory, and the theta naught plus theta 1 T into I of T equal to, that is bioelectric demand. That is here, that figure it represents level, and here the inventory depletes due to deterioration and demand. Now this is the mathematical model of the problem, and the solution of the problem is this one. I of T is equal to this one. Next, we make use of the initial condition, that is I naught is equal to I of 0, and getting I naught is equal to cost is say into inventory 0 to T I dt, which is equal to this one. Holding cost is equal to. Next. Next, total demand over the cycle period 0 comma T is calculated by using interval 0 to T, T of T, dt, and the number of deteriorated units is calculated by using initial order quantity minus total demand in the cycle comma T. Next, deterioration cost is calculated by using number of deteriorated units into the cost of the unit. Next, total cost is
Think but sum of ordering cost, holding cost, and deterioration cost. Next slide. So total cost is equal to this one. Here we apply the solution procedure, that is the first derivative is equal to 0, and we find what is t, what is the cycle length. And then we use that t in the second derivative. And if its value is greater than 0, then the solution is optimal. This is the algorithm we used, and the numerical example is given here. Now, for various parameters, we have given the values, that is A is equal to 87, B is equal to 45, C equal to 36, etc. And using these values, we are getting optimal cycle length as 0.319910, that is 16.77 days. Then minimum total cost per unit time is rupees 685, and economic order quantity is 31.28 units. Next, we conduct sensitivity analysis. That means if we change the parameter values, or that is, if we increase the parameter value to some extent, and if we decrease the value to some extent, what will change in the parameter values? That is called sensitivity analysis. And here we done sensitivity analysis for all the parameters A, B, C, D. Next, theta naught, E, theta naught, theta 1, holding cost, and cost. Sensitivity analysis, and to find the solution of this problem, we use MATLAB. Now here, previous. The effect of A on T, T, C, and Q. That is, if I change the parameter value A, that is in the first row, it is minus 20%. That is, the value of A is increased to 20%. And again, 10%. And then that's increased by 10%. So what is the change in T, D, C, and Q? See here, when the value of A increases, that is cycle length decreases, whereas total cost and Q increases. Total cost and Q, that is model quantity increases. So the effect of A is a significant change in the quantity order and the total cost. Whereas the effect of B, when change in B shows that a slight change in T, that is it decreases, and again slight change, that is increase in TC and Q. So the change in P doesn't affect the quantity order like that. Next. So using these values, a graph is drawn. Okay, next. Okay, this is the analysis and interpretation for the various parameters. That is, as A increases, Q and TC increases, whereas T decreases. So it suggests that finding first order demand leads to a shorter cycle time, a high order quantity, and that increases total cost also. Increase in B slightly decreases T and Q, whereas slightly increase the value of Q. This minor impact shows that secondary demand variation does not significantly alter inventory behavior. Like that, we can say for other parameters also. Next. Conclusion. In this paper, we took biquadratic demand. This biquadratic demand, when it occurs, that is in pandemic line, that is we have faced that time. Pharmaceutical industries faced they need a large number of medicines. So at that time, they need, that is, we have to move to biquadratic demand. Usually, researchers take linear demand, quadratic demand, arithmetic demand, but in this paper, we have taken biquadratic demand and linear derivation rate and constant holding cost. And our future plan is to extend the same paper to that is we can have shortages also.
That is what is shortages? That's we cannot meet out the customer's demand. That is called shortages. When customer asks for the commodity, we do not have the commodity, so that the shortages occur. So how shortages occur and how to beat out the shortages. Okay, these are the references that I used in this there. Let take the DC law, ma'am. Deteriorating cost. What do you mean by that? Deteriorating means, that is deterioration refers to damage, decay or spoilage, etc. That is the commodity lost its usefulness. ஒரு commodity வந்து அதோட யூஸ்ஃபுல்னஸ்ல இருந்து என்ன சொல்றதுங்க அதோட தரம் வந்து குறைஞ்சிருது. That is called deterioration. How to take the value of EAP? You have to That is we are giving the parameter value. you have to change the value. That is, we give various values for A, B, C, D, E, and we check it with the secondary derivative. And if that t square of Tc with respect to t is greater than 0, then we can say that the result is an optimal solution. Trial and error method. In future, we are going to take problem with the shortages law. Yes. Actually, we have solved this problem without shortages. Yes. Can you proceed in a similar way, or if you take shortages are allowed, ma'am? Similar, yes, if shortages are allowed, then we will have one more parameter along the parameter that is the demand depletes or the demand reaches 0 at a certain point of time and then shortages start. So that is taken as some parameter, some P1 and then we can proceed. So, same procedure can be carried over Yes. by introducing parameter for shortages. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Dear presenters, கொஞ்சம் டைம் வந்து ஷார்ட் பண்ணிக்கோங்க. Within 5 minutes session, please. Sorry. Good afternoon everyone. I'm here Anjali, research scholar. Good afternoon everyone. I am here actually research scholar from Sri Ramakrishna Vidyalaya College of Arts and Science. The title of the presentation is Analysis of a 3 species diseased footweb model with multiple functional responses. This is the outline of my presentation. This work introduces a 3 species model. The 3 species model involves susceptible prey, infected prey, and the predators. In the absence of predators, the prey species grows logistically. The rate at which the predator infected prey spreads disease to the susceptible prey is given by polytype 2 functional response, and the rate at which the predator attacks the susceptible and infected prey are given by Crowley-Martin functional response and the Bedingfield pH-less functional response. This model also studies positivity, boundedness, and positivity invariance. The numerical simulations are given using MATLAB 2073 software using the Ramakrishna method. Introduction, load curve Volterra model. This model speaks about the change in population of prey and predator over time that involves birth rate, death rate, and Due to shortage of time, participants are requested to complete the presentation within 3 minutes, ma'am. Because an online presentation is almost over. The next week of validity session also.
killed by the predator, leading to the number of hunts and kills other animals for its food. Three species model involves susceptible infected of the predators. Next one, ecological model, it shows the interaction between two or more species. Epidemiological model, this involves disease transmission and its control. Example, tuberculosis model, it involves disease rate, infection rate, recovery rate, and the vaccination rate. Functional response, this is the number of prey effectively attacked by a predator. Number of prey attacked per predator. These are the various types of functional responses. In this I have taken polling type, Crowley Martin, and the Weddington DHS functional response. This is the flow chart of my three species disease filter model. Here, R1 is the growth rate of the susceptible prey with carrying capacity A. It is given using logistic growth model. In logistic growth model, the prey species grow to a certain level and then becomes constant. The infection is studied in susceptible prey using the polling type 2 functional response. Rho is the infection rate and P1 is the saturation rate on prey. 1 minus M is the refuge. Next, the rate of the predator attacks the susceptible prey is given by Crowley Martin functional response. Eta is the handling time, we use the magnitude of interference. Alpha 1 is the predation coefficient. What is Crowley Martin functional response is that here the handling time and the magnitude of interference are inclusive, and the predator attacking the infection prey is given by TH functional response. Here F1 is the predation coefficient, gamma is the magnitude of interference, beta is the half saturation on predators. D1I is the natural death rate and D2J is the natural death rate of the predators. Next, the model equation. This is the model equation of the flow chart. dH by dt is the rate of change of prey population. This is one logistic growth model like previously. As the susceptible prey gets infected, it gets reduced in the first equation. Likewise, with the predator attacking the susceptible prey by Crowley Martin functional response, the susceptible prey population gets reduced, so it is given in negative. Di by dt is the rate of change of infected prey population. Here the susceptible becomes infected, it gets included in the infected prey. T1I is the natural death rate of the infected prey. And when predators attacking the infected prey, it becomes negative. That is last one is given in the functional response. T2J is the natural death rate of the predators. W is the conversion rate. Here both susceptible and infected is the predator population. These are the initial conditions. These are the parameters. Two parameters are taken to references. And likewise, according to the graph, two parameters are changed. Next one, this is the dimensionless form of the model equation with the following conditions. Equilibrium point. There are 5 equilibrium points in the system. Trivial equilibrium point. Infected prey at the predator-free equilibrium point. Predator-free equilibrium point. Next one. Disease-free equilibrium point. And the last one is endemic equilibrium point, where all the prey predators of the infected and the predator species exist. Next one. Local stability analysis is found out using the Jacobian matrix. Jacobian matrix is obtained by partially differentiating the model equation. Next one. Here is the theorem. The first theorem, the dynamical system 2, that is the model equation of equilibrium point A naught is unstable. How the system is unstable means when we take Jacobian matrix, if all the eigenvalues are negative, then the system is stable. If one of the eigenvalues is positive, then the system is unstable. The equilibrium point E1, that is the infected prey and the predator-free equilibrium point is stable when it satisfies this particular condition. Here, one of the eigenvalues involves both positive and negative value, but in this particular condition, when this particular condition is satisfied, then it becomes stable. Ma'am, you can go for conclusion for now. Due to shortage of time, we have to finish. This is my graph. A numerical solutions provide a support to the theoretical analysis part. I used the MATLAB 2017 software. Infection rate, predation rate, and variation in the infection predation rate are shown. Conclusion: hence we have investigated the dynamical system of the model. Local stability is found out, and global stability is found out using Liouville functional. And these are my references. And these are some practical applications of the model.
to maintain balance in the ecological system. And when the prey species grows exponentially, also there is a problem for the ecological model, ecology. And when the predator grows exponentially, also there is a problem. Okay, okay. Maintain. Okay, thank you. Thank you. Next participant is just as Mayuri. Next one is from Vellaga College, Aishwarya Lakshmi and Renuga. Dear participants, try to finish within 3 minutes more. Because many of our outsiders, we have mandatory session also after this. Problem present here. The mention is rate of government. I cannot be this the take this collection images. The raster, the project is supposed to be so this are used in various fields. They apply in healthcare and in research purpose needed it's understands artificial crafting and cleverness. Started Excuse me, ma, you can go for your main course itself. Do not go for the introduction, leadership, discipline. linear algebra. What is linear algebra? Linear algebra is a matrix, but it is a linear transformation. In linear algebra, using image processing, the natural language processing recommendation system, which means because we are use the organize the smartphone, you scan the smartphone, you are target packets and then number packets for stored in the distance between the height, shape of the node, and the bonding of the face. People values are stored and they convert the matrix in one form. They convert the matrix. You have color. What color is the white? Some humans are white. Some humans are black. They take white is one value and black values have the same. There are two types of matrix that are store them the given value same. In the network, they you can be another time. Can that another time in the system of the phase that is that phase. Probability and the value. In future and the values are prediction of the probability. So, weather condition. 3 months you take weather condition for 100 days. 40 days for a heavy rain, for a heat condition. Temperatures. Excuse me, ma, you can go for your conclusion point. Instead of examples, you can go for the conclusion. Almost 3 minutes, Anchipu. In the conclusion, air is used in many fields. Without fantastic, they are not used. Creating system, make decision, take the time, it was Okay, ma'am, thank you. Next, Ms. Maya. Good evening, Ananda here. Myself, Mayuri from PKR Arts College. Topic is application of IFCC and HIFCC techniques in academic performance analysis. Directly you can go for your findings due to shortage of time. So, IFCC means enthusiastic quasi-correlation coefficient and HIFCC means
hesitant involved deterministic fuzzy correlation coefficient. We all know what is correlation coefficient. This is, gives the relationship between the variables. Here, deterministic. What is the difference between fuzzy and deterministic? Fuzzy gives membership value, and deterministic fuzzy gives membership and also a non-membership value. Here, the deterministic fuzzy correlation coefficient gives membership, non-membership, and membership value also involved. Next. Next. These are all the basic properties that is similar to our correlation coefficient. It's not one, but in the correlation coefficient, the correlation is always like to be -1 to +1. -2 is negative correlation, 0 to 1 we get positive correlation, and 0 to 4 correlation. Here, because of fuzzy, we give a range from 0 to 1. Next. Next. This is my problem statement. What my problem is, I choose the academic performance analysis because the students nowadays are having performance because there are many distractions for our students. So how to improve that so that I can use as my application. Next, this is my methodology. I take 5 parameters. Next one. This is a class assessment submission, project performance, midterm exam score, and final exam score are my 5 parameters. Based on parameters, coefficient. Next, this is the main this new membership, and that is meant for non-membership, and the part meant for hesitant enhanced membership. Next one. This is a IMCC. This formula, and we do the calculation for 2 parameters. I take class assessment and submission. We do calculations. Okay, next slide. This is the calculation. Next, this is HIFCP, and here also I have taken class assessment and submission. This is an example for 2 parameters. And for the 10 alternative, next slide. This is my 10 alternative. Next, okay. This is the final output. This is the heat map that is non-color and highly correlated. Here you can see that is that is class segment is highly correlated to final exam. This is IMCP, and in HIMCP, 0.00 is changed to 0.9979. So that is more uncertainty is here. I'm sorry for the interruption. You can go for conclusion problem. And IFCC is already there, and HIFCC is found in activity 2024. There is no comparative study in the here. Here I have chosen the comparative study to get uncertainty. Fuzzy is equal to uncertainty, so that this study gives more accurate results. We can use IFCC also, but HIFCC wherever is required, wherever uncertainty is involved, we can use HIFCC. My future work, these are all done by my applications. Next, I will go for machine learning neural network computing coding to enhance my research. Thank you. Mr. Singh, we are extensively law. Then you are specifically mentioned page IMCC. What do you mean by this? Oh, okay, ma'am. That's it. We are giving importance to residency degree. In intuitive fuzzy itself. So, yeah, are you introducing and doing parameter? Are you assigning values? Then check this is. Okay, thank you. Next participant is Divya Bharati and Meera Jasmine. Dear students, write up in this within 2 minutes.
I am here just to give you a particular birthday in Malala College and talk in the emergency conflict because we compare the mathematical model. We use two mathematical models, modified exponential model and Lopez model. And compare two models, who is efficiency, modified exponential model. The formula is yt equal to a plus b into c power t, and we use Chapman 3 points, and we determine ABC values using 3 Chapman points, and we derive the derivation for A, B, and C. Next method, Roberts model. The general formula is yt equal to a into b power c power t. By using partial sums, that we taking 3. T equal to 1 to n, and n plus 1 to 2n, n plus 1 to 3n. It is which means segment 1 and 2 and 3. So we are taking 3 elements. So here n equal to 3. N1 is next step. So we get S1 equal to n plus b, c power n plus c minus 1. For the 3 first equal to 1 to n, we get S1 equal to. So for S2, S3, S3 if taking different, right? We get T value A, B, and C. So next, so for taking for the segment, first segment, second segment, and third segment, we are taking modified so that we are giving the Roberts equation or power we taking log. So we taking log log y equal to log a plus c power p. So we taking log a as capital A, log b as p, and capital y equal to small y equal to log y. So the Roberts equation becomes as it is modified exponential. That's why I'm taking segments for partial sums. So why we take partial sums? Because modified exponential we taking 3 points interval. Here we taking partial sums for these segments. That's why we taken as Roberts method as partial sums. Next. So we deriving for using prediction, we taken 2 methods. That's why we are connecting real population. This is air population, that's also population, and calculating that 2 methods as coding videos. So we get a prediction value. We drive diagram using Python code. Next. So want to check if it is so that's why you see error code. For error code, we want error value and say value. So we get from it is say less than 3%, it is highly accurate. Then 10 to 20% is good for that. 21 to 50 reasonable. 50 above, even is accurate. Inaccurate. Next conclusion. So by comparing the 2 errors, we get modified as 0.7% and Roberts as 0.1%. Next, should I call Sri Sweta or Pavitra from Malala College, Bagaman? Dear students, you are expected to complete within 2 minutes. Directly you can give them input because we have an session also. Everyone, I'm studying chemistry, mathematics, our study is to analyze the existence of even perfect number using parties. These are the basic theorems how even number can exist. We also know the difference between an even number is even. The general form is 2n minus m is an even number. Difference between any two even number is also an even number. If we take product of even number also, we get an even number. Sum of the even number is also an even number. These are the general forms. By using partition algorithm with even number, we take that P1 plus P2 plus P2 minus P1n is the general form of partitioning algorithm. By taking this in the block of the interval, we get it as 1, 1 by 2 P1 plus P2.
The general formula, even partition algorithm, we get it as 1 by 2 P1 plus P2 plus P2 minus P1 N. You can go for your main findings now, then followed by conclusion. Finally, by partitioning algorithm, we get the general form as y into 1 by 2, 2n plus 2 minus 2. By using this, we write two examples to get even perfect number. If we take 2n plus 2 is equal to 6, by partitioning algorithm, we get the general form 2n, t is equal to 1 by 2. By applying it, we get t is equal to 2. By partitioning it, we get a proper subset. By using proper subset and even integers, we get the even perfect number. This is an even perfect number. Thus, we analyze the existence of even perfect number. Thank you, ma'am. And last participant is Mrs. Malavilli from Erode Secondary Engineering College. I'm already years college. Now I take topic as differentiating the dynamics. I just need to start there. Let's start for an application type. Dear participants, those are going to please go silently. Now, this is the main part in it. Differential equation are more about that and what we call that system because more complex system for different levels. Says that differential equation nowadays we are achieving in the dynamic system. In we can use only differential equation basic among by this bigger fundamentally we get by the way we can solve this type of equations, which is very basic thing. We can use differential equations analyzing our dynamical system. Okay, I'm come upon this topic is differential equation and the dynamic in dynamical system. Ma'am, you can go for the main findings, ma'am. Now, the dynamic system, it involves the neural net model. So, what is the machine learning method? We can get more we get lots of tools. So now see, differential equation nowadays it's become very basic things. Now it is a very paper and very such a type only we can use this. Okay, in this dynamic system, we can get some special issues that are arriving here. So while we are using a machine learning method, we will get more much out together. So we are okay. In the economic advances, dynamic system and the differential equation become they are very basic things. So now we need to apply for the new thing, then we have to learn a lot. So I come to this user research will likely lead to deeper insight to complex of the non-linear understanding as we have to solve identical and real world problems. So Okay, thank you so much for your presentation. Now we can go for the refreshment, ma'am. Let's try to complete for validating session, ma'am.
Yeah.